Buka sunaye CBA. This project is supported by AGRA with about 5 partners, the National Cultural Research EXAF, with IITA and Premier seed inputs, while Premier seed with foundation seeds. EXAF and Power Mutual are looking at issues of marketing, credit, and access to finance. But as a whole, the major issue has been how can we help our farmers to increase their output? Please change this battery. How can we help our farmers to increase their output? Because we see that over time, their yields have diminished and their profits are marginal, mainly due to poor access or limited access to seeds, limited access to good agronomic practices, such that our yields are much more below potentials. You will find that in project areas where we are working, you will find higher or close to potential yields. But once you go outside of quite some distance, there's a dilution effect. And this is primarily due to the absence or collapse of what we call public extension systems, which has to do with our grassroots extension agents. So the concept of the CBA is a community-based advisor. He is working with at least 300 to 500 farmers whom he is able to train on good agronomic practices. And as you're also aware, the issue of climate change is all over. And many of us have seen what is happening in Maiduguri. Even some Ikara last month was flooded, and I'm sure there'll be a few areas here that have been flooded. You also find that your time of planting has changed, the time of your mid-season drought has changed. So these are issues that we need to work with farmers to mitigate by helping them to identify climate smart varieties, helping them to identify climate smart options. These are some of the things you will be seeing here today. So far, I want to just see my time is up, and I have the privilege of the Honorable Commissioner of Local Government here. The Ministry of Local Government has been a key partner in this project. I want to appreciate Hajia Memuna. She has been a very strong advocate. And part of it is that we want increased buy-in, even though we have a lot of buy-in from our local government. We want increased buy-in from the local government in terms of support to upscale and sustain projects. A CBA, usually for the wet season, he has about 1/4 of a hectare of either maize, rice, tomato, cowpea, or soybean, anyone he wants. We provide all the inputs. But by demonstrating those varieties and improved practices, it generates demand for that. So you have increased demand for either the seed or the fertilizer type. But we need to now have more of those CBAs across locations. So part of our request, which we'll be writing formally, we have written formally, we'll be revising again, is can we have that the local government will be willing to support certain number of CBAs per local government using argon. And we also want to appeal to the CBAs, to the local government, to support our farmers, especially in terms of being sent. We have not even been able to supply all of our CBAs. So talk less of the farmers. So we are thinking of how we can work with you to identify strategies in which we can the farmers with options in which they can be able to pay some token over time for use of these phones. That's the only way they can have direct access to phones. The final one is part of what the last project is. We are trying to also, as part of our climate resilience strategy, see how we can work with our various local governments to integrate sustainable tree cropping into their systems. So we'll be working with you to be able to see in support in terms of seedlings, capacity building, and other related issues. So with this, I want to appreciate His Excellency the Honorable Commissioner for Local Government. I want to appreciate Hakimi Megari. Is it Hakimi? I'm sorry. Okay, so may your name be wrong. Yes, and to our representatives from the different organs, our colleagues from Premier Seat and from the different departments of the Ministry of Local Government, we welcome you. Thank you very much. Sanisha. Oh, haka ba Yes, thank you. wannan gidan da kuke gani bayan an kaddamar da shi sai da kai kai shi gona ta. To shi kenan. To a gurguje kamar yadda ya ce da Hausa suka kare sai yi magana akwai dan bayani da yi na neman cewa muna aiki a ƙananan hukumomi 17
shi kansa geji ba Kauru ƙaramin hukumar Kauru kaɗai ba ne ko Ikara, muna da ƙananan hukumomi 17 a jihar Kaduna, kuma kowace ƙaramin hukuma muka je muna da irin wannan CBA din. Daga lokacin da project ya soma zuwa yanzu a ƙananan hukumomin ba ma rasa guda 50 ko kusa da haka ko kusa da haka a wasu ƙananan hukumomin ma. Kuma muna zaɓe ne, in muka zaɓi CBA a wannan community, ba in muka zo za mu canza community mu zaɓi wani CBA a wani community. To suna nan suna taimakawa wajen tafiyar da waɗannan ayyuka. So irin su ne ake cewa ana nema musu wannan support kamar yadda yake cewa. Sannan kuma kamar yadda yake yanayi ya canza, manoma ana kiransu su rungume a noma a zamanance. Yace lokacin da ake shuka ya canza, ruwa dole ne ka nemi iri wanda ya dace da zamanin da kuma lokacin. Kuma kowane lokaci ana bayyana ga lokacin da ya dace kai shuka ko kuma lokacin za ka shuka iri kaza da sauransu a kowane yanki. Ko muna da yaɗa shi ga dukkan manoma a wasu platforms da muke da su, tun daga YouTube ɗinmu, muna da shi a Facebook, muna da shi a abin nan. Sannan manoman mu ko CBS da muke tare da su mun koyar da su hanyoyi na koyon noma na zamani ta hanyar amfani da wayoyi, kamar yadda sun biya kashi 50, mun ba su kashi 50. Lalle kowane CBA yana da wannan waya, amma waɗansu ba su samu, balle kuma ce ya kai ga manoma. To duk wurare ne kamar yadda yake kira ɗan hukuma za ta taimaka mu ga yadda abin zai kama. So Dr. Esan ta samu? Okay, so tunda Dr. Esan ba ta samu ba, yanzu za mu kira wakilin ciyaman ne na ƙaramar hukuma ta Kauru, don shi ma ya ba mu nashi jawabin na barka da zuwa. Daga nan sai kuma mu kira sauran baki har mu kai ga kuma mu zaga mu ga yadda abubuwa suke. Okay, that's the okay, so I think it will be better. Alaikum salam. Mai girma kwamishina na ƙananan hukumomi, wanda mai girma famsa ke kulkita a nan, saboda kurewar jama'a mu dan saurara da Allah. baki da ke nan tare da mu, sai na kira ɗaya kuna yin barka da su. Baki da aka gayyata maza da mata, ina yi ma kowa barka da su. Da farko sunana Muhammad Gambo, ni I think even the circuit that is here, we can move him to closer remarks. This premier seat. Yes. And then go. Then go. She's back online. Okay. Yes. So what time to please round up? Amma Allah ya yi Hausa sun ce kana naka, Allah yana da shi. Da safen nan sai ya kira ni, ya ce Allah a mutunce shi domin an gayyace shi taro a Kaduna. Wannan dalili shi yasa ba a gan shi ba, ya ce ba ku hakuri. Amma cikin jawabin da ya ce isar shi ne na cewa lallai manoma, kamar yadda masu bayanai suke bayani, cewa in kiɗa ya canza, rawa ma canzawa. Idan an kula an samu canjin yanayi a wasu shekaru a baya, kamar yanzu damuna ta riga ta wuce, amma kun ga bana damuna na har yanzu ana gaya mana cewa ruwa na zuwa sosai, wanda ake expecting a samu flooding. Wannan yana nuna kenan akwai canji. Wannan canji shi ya kawo kuma harkan ƙungiyoyi da suke shigowa ɗin suna taimaka mana wajen ganin cewa shi ma an samu canjin iri wanda zai tafi daidai da zamani. To, da Allah abin da muke so ga manomanmu na ƙaramar hukumar da kuma na jihar Kaduna baki ɗaya shine duk abin da gwamnati za ta yi, duk taimako da za ta bada tana amfani da ƙungiyoyi. Akwai manomanmu da yawa wanda ba shiga ƙungiyoyin kuma ba za su ci amfanin irin waɗannan abubuwa. Gwamnati tana so ne ku shigo ta gane ku yi ƙungiyoyi, don duk lokacin da za ta neme ku ta hanyar ƙungiyoyi. Sannan duk wani gudunmawa da za a bayar ta hanyar ƙungiyoyi ne. Da wannan muke kira cewa kowane manomi ya daure ya shiga cewa ya shiga ƙungiya a duk inda yake domin ya ci gajiyar waɗannan abubuwa da su suke bada. Akwai bukatu da yawa da aka gabatar a wannan taro, musamman na taimaka ma CBS, wato wakilai waɗanda suke zaune tare da mu a cikin ward
wani magana ka kusa fatan daga shi karamar hukuma su yanzu taimaka musu. daga shi sai Idan premier Allah mun rubuta sai kai sako da fam sakewa mu zai isar ga shugaban karamar hukuma, kuma muna ba ku tabbaci cewa dama karamar hukumar kan fi tana yi. In ba zan manta ba ga darakta agri ga Mr. Ephraim da sauransu. Bai wuce sati uku ba ko wata ɗaya. An gayyaci manoma karamar hukuma wanda aka yi taro da su, aka kuma gabatar musu da wasu programs domin ci gaba. To in Allah da zan wajibi ne a kan bace wajen mai musu kuɗi da musu addu'a, Allah ya saka musu da alheri. an ce Mun lokaci gode kwarai da gaske. Zan taƙaita a nan, ina gode ma dukkan wanda ya ga dama ya zo wannan taro. Muna roƙon Allah, Allah ya kai kowa gida lafiya. Na amin gode. to mun gode a tafa wa shugaban ya kamata zo ya kamata zo assalamu alaikum assalamu alaikum amin ni ne na commissioner amin ni ne na commissioner na agriculture like West Nigeria. Wani masara